はい、どうぞ。卵巣嚢腫。今日はどうなさいましたか？ How can I help you today? I have been feeling discomfort in my right groin these days. 最近、右の鼠径部に違和感を感じています。It's hard to explain, but when I am riding my bike, I feel like there is a ball along my right groin. 少し説明しにくいんですけれども、自転車に乗っているときに右鼠径部に、ボールがあるような、感覚があります。痛みはありますか？ Do you have any pain? I do not feel any pain, but it just feels awkward. 痛みはないんですが、違和感があります。My family says it might be inguinal hernia. 家族は鼠径部ヘルニアだと言ってました。触診させてください。Let me examine you. こちらのベッドに横になってください。Could you lie down on this bed for me? 押すと痛いところはありますか？ Does it hurt when I press? No. いいえ。はい、起き上がってください。Okay, please get up. 今日の触診だけでは診断できませんので、この後 CT とエコー検査を受けてきてください。I cannot make diagnosis just based on the physical examination I have performed. So I'd like you, after this, I'd like you to go out and take a CT scan and an ultrasound test. 1週間後にまた来てくださいね。Then please come back to see me in about a week. 検査後。検査結果が出ています。I have your test results here. あなたの右の卵巣に大きな腫瘍が見つかりました。We have found a large tumor in your right ovary. すぐに婦人科を受診してください。So you must go and see a gynecologist right away. An ovary? 卵巣ですか？ I thought it was a problem with my colon or something. 腸か何らかの問題だと思っていました。婦人科にて。そうですね。卵巣の大きさはすでに7センチになっていて、すぐに手術が必要です。Right, well, the size of your tumor, ovary tumor, is 7 centimeters, so you need to have a surgery right away. How big an ovary usually is? 通常の卵巣のサイズはどれくらいでしょうか？通常、卵巣の大きさは2センチから3センチで親指ほどです。The usual size of an ovary is about 2 to 3 centimeters, so it's like the tip of your thumb. アーモンドのようなものですね。It is about the size of an almond. 腫瘍が5センチ以下の場合は経過を見ますが、5センチを超えると卵巣が粘点を起こす可能性があるので、手術が必要です。If the size of the tumor is less than 5 centimeters, then just progress monitoring is okay. Keeping an eye on it is okay. However, when the size exceeds 5 centimeters, then there is a risk of ovarian torsion, so you need a surgery. Torsion? Do I need to have a surgery? 粘点ですか？手術は必要ですか？あなたの場合は手術が必要です。Yes, in your case, you need a surgery. 通常の卵巣はアーモンドくらいの大きさです。The usual size of an ovary is about the size of an almond. ですが、卵巣が腫れて重くなってしまうと、破裂やねじれる可能性があるのです。However, when an ovary gets inflamed and it starts getting heavy,
then there is a potential risk of rupturing. 時に卵管も一緒にねじれてしまうこともあります。And at times, the fallopian tube may get twisted along. ねじれが起こってしまうと、激しい痛みが生じるとともに、卵巣への血流がなくなります。When this happens, the twisting happens, then you may experience severe pain, and also the blood supply to the ovary may stop. その場合は、緊急を要します。In that case, it is a medical emergency. 最悪の場合、卵巣や周りの組織が壊死してしまうのです。In a worst case, the ovary and the surrounding tissue may die, may become necrotic. That sounds scary. 恐ろしいですね。CT の画像を見ると、これは卵巣類皮脳腫だと思います。By looking at the CT image, I would say that your cyst is an ovarian diamond cyst. 類皮脳腫のほとんどは良性です。In most cases, ovarian dermoid cyst is benign. ですが、手術後の生検の結果が出るまでは、良性か悪性かは確定できません。However, we do not know actually for sure whether it's benign or malignant until we get a biopsy after the surgery. What kind of surgery do I need? 手術はどんな手術になりますでしょうか？手術は腹腔鏡によるものとなります。The surgery type is going to be laparoscopic surgery. I thought it is going to be an open abdominal surgery. 開腹手術だと思いました。あなたの場合、腹腔鏡が望ましいと思います。In your case, I believe laparoscopic surgery is the preferred method. なぜなら、開腹手術より痛みも少ないですし、回復も早いです。The reason why I think laparoscopic surgery is good in your case is that there is less pain and recovery after the surgery is faster. あなたの年齢や腫瘍の種類を考慮して、手術では悪い部分だけを取り除いて、あとは残しておきます。Considering your age and the type of tumor, the cyst, during the surgery, I'm only going to remove the affected area, the affected part of the tissue, and I'm going to leave the remaining part intact. So you're not going to remove the whole of my right ovary. じゃあ、右の卵巣のすべてを摘出しないという理解でよろしいですか？そうです。残しておきます。That's right. I'm going to leave it. つまり、まだ妊娠できる可能性があるということですね。That in fact means that you still have a possibility of getting pregnant. Then could you explain about the laparoscopic surgery? では、腹腔鏡手術について少し説明していただけますか？最初にお腹をガスで膨らませて、それからおへそを少し切って、腹腔鏡と呼ばれる小さなカメラを挿入します。First, we are going to fill your abdomen with gas, and then I'm going to make a surgical cut, an incision near your belly button, and then I'm going to insert a camera called laparoscope. そうすることによって、卵巣と他の臓器を見ることができます。By doing so, by inserting the camera, I will be able to see your ovaries and other organs. それから下腹部をもう一箇所切って、
そこから腫瘍を取り除きます。Then I'm going to make another incision in your lower abdomen, and I'm going to remove the tumor from that incision point. 腫瘍が取り除かれたら、残りの卵巣を溶けるガーゼに包んで戻し、溶ける糸で傷を縫います。After I remove the tumor, then I'm going to wrap the rest of your ovary in a dissolvable gauze, and then I'm going to put it back into the place, and then I'm going to use dissolvable stitches to finish the surgical cut. 少しイメージがつかめましたか？ Did you get an idea? It sounds very scary, but yes, I get some sort of idea. はい、とっても怖いんですけれども、アイデアは湧きました。ところで、この CT 画像を見ると、あなたの卵巣には歯がありますね。By the way, looking at this CT image, I can see teeth in your ovary. A tooth? 歯でした。